그대 찾아온 작은 기억 귓가에 퍼지는 깃들이 아름다운 맘들 한가득 담아서 조금씩 그대를 줄 거야 너와 낯선 끝자리 내 정리 내 말이 들릴 때부터 크게 외쳐줘 조용히 시작된 한번에 들어봐 끈적했던 조각들을 펼쳐 다시 Sagot ako lang blue white. 되게 싫은 조용한 조용한 다시 한번 날아가네 그때라가 되면 loading na po lagi 지나가 싶고 전의 이야기 멈추지 않게 우리 너의 손에 손을 가볍고 있어 이제는 지금 그건 없이 뜨건데 하나하나 나나나나나 우리 같이 날아가 너의 배처럼 우리 머릿속에서 너가 맡고 있어 뛰어가는 너의 나와의 비려나 들어 지금 난 그래 나는 껴줄게 어느 순간 너를 눈물에 될 거야 우리 기억의 약속 Don't let me down 지금의 세월 네 말만 너 예쁘게 자랑하는 것만인 걸 지금만 눈물이 내리는 지금이야 어렵게 졸리지마 어쩌다 미워 저녁에 미워 너를 잊어버릴게 Shut up baby 정당히 뭐야 그대를 지켜나는 소리는 내 그림이 걷는 것 좋아 기대고 기억 나에게 여기야 뭘 없이 않게 그만은 좋아하는 난 모르게 Just get together 난 너희처럼 여기서도 보여 바로바로 내려가는 버튼이랑 겹상 메시 집에 느끼고는 나는 당기고 너무 심한 뭐 이런 말은 진짜 바로 걱정 얘기한 뭐 언제로는 갇혀 Oh why
말은 나서 미안해 샤샤샤 듣느라고 미안해 써내지마 돌아가지 않는 내가 늦게 baby 서편으로 가면 난 저녁 기다려줄게 Shut up baby Shut up baby 정답이 몰라 내게는 좋단 말아 전혀는 그래 내가 나도 좋아 그대도 깨어나게 연기할래 말없이 함께 Memorable Just get together 걱정하지 마 여자니까 해주기 마음 느낄까봐 고민아 지금처럼 조금만 더 다가와 그리 오래 걸리지 마 미안해 Like a real man 네가 눈축한 마음을 전해놓네 Uwi na sad kapoy magigbaklay sa una pero paka-eskwela magay ko. Layo ka jaron pa-eskwela takas. Arte ba kay ninyo? Mura sa ka-bright nimo. Sa puti daw siya. Baklay mo kita padulong muwis gina mo yung kaglaya. Kalami baga pakon. Putlan ti kag tiil ron. Kiat-kiat rin kabawan. Malaki kang nagubas mo di kanone Siya oda sa hunego Chichima namin ko ara Masanakot kata kaming kidarita Kaya dwe 찾아가야 돼 지금 너무 스모르 니까 울고 싶지 않아 울고 싶지 않아 눈물을 말지마 울고 싶지 않아 쓰지 않은 게 이틀이 나서다 나를 키웠는지 그때 놓치고 부실한 이 사랑 찾고 있으니까 loading na pod lagi 장난치지 마 맞아 것 같아 널 찾아가야 돼 여자 울고 싶지 않아 울고 싶지 않아 너를 만지만
괜찮아. 울고 싶지 울고 싶지 않아 눈물을 만지만 울고 싶지 않아 에에 우리 다시 볼 때 Gamay ra lagi kayo mo Hello, good afternoon everyone. We will start in less than 3 minutes. Please tell your classmates to enter the meeting now. Kaya mag-exam na rap na next week. stop na akong music bye incognito Bawal yan. Bawal. Ikaw meron chat Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. 3:14, 1 minute and we will start. Stop. Oh my. Where did I put it? Oh my. Let me start tracking our attendance because it's already 3:15. So let's start our class. Good afternoon, everyone. How was your weekend? It was a long weekend ba? How was it?
What did you do over the Holy Week? Nag-prepare sa research instead. Prepare sa research. Unsa pa? Ligo. Ayog, bigo sa Nangaligo sa Easter Sunday kasagara. Okay, I believe na payuban sa inyo siguro na glaag, diba? A getaway. Especially datong non-Catholics nga dili ga-observe og Holy Week. Okay, so I hope you had an eventful Holy Week. Pamawi sa next 2 weeks nga magapasa-pasa sa tuwang time kay exam na. Okay? So, today, I will be discussing to you the last part of the stoichiometric calculations, which involves moles, Avogadro's numbers, pero kasagara, moles na maging siya and grams, so molar mass siya kasagara. Okay, and then, kuanda yun, inyong exam will be next week. It's an unconventional exam, a very unconventional exam because I will not be writing you the questions. You will be the one who will write to me your questions. Okay? More on that later or siguro this Friday na ko i-present sa inyo sa inyong buhaton. Okay? Regarding sa exam. Okay. It's blurry lagi. Okay. Let's start. So, we have already discussed expression or expressing concentrations of solutions through percent by mass, percent by volume, percent by mass in ppm, mole fraction, molarity, and molality. And then himo na tag mga problem solving regarding dana. Now, this is part of stoichiometric calculations, but right now, I will have a refresher. Okay, I will refresh to you the basics of the stoichiometric calculations. Okay, so that will involve balancing equations, types of reactions, and then simple stoichiometric problems. Okay. So, more mixed problem. Unsa niya siya? Naka-answer na mo, Dani? HNO3? Or yung mo, nina kong assignment? Yes, ma'am. Mana mo answer, Dani? Gi-assignment na ko? Yes, ma'am. Itong sulfuric acid. Okay. So, dili ko na ni siya i-discuss. Kung mo naman ta Dani niya. Kaniata na siya. Okay. Sa paha, ako sang i-end ang show. Then, hasa naman ito, Dani? Nara, stoichiometric calculations. Okay. So, to understand stoichiometric, joke lang. So, to understand stoichiometric calculations, it's necessary to comprehend the relationship between reactants and products taking place in a chemical reaction. Okay, a chemical reaction will have reactant and products, and these reactant and products has a certain type of relationship which will result to the final solution of a chemical reaction. Okay, for a reaction to be balanced, really na siya to be in balance. That's for a reaction to be balanced. I'm sorry. Both sides of the equation must have the same number of elements. Again, both sides of the equation must have the same number of elements. Ay, joke. Ala. Excuse me. Okay, next. So to adjust the number of each element on both sides of the reaction, we use stoichiometric coefficients. Okay, stoichiometric coefficients. We will discuss more about that
in the following slides. So balancing equation. A chemical equation represents the changes, okay? Changes that occur during a chemical reaction. So this change will constitute a solution or a resulting solution after the chemical reaction is completed. Okay? A chemical reaction, a chemical equation has the general form. On the left side, okay, on the left side is the reactant, and on the right side is the product. Reactants yields products. Okay? Or reactants results to products. Okay. Again, sa left side sa arrow, kanang arrow, this is very important because this denotes nga na ay chemical reaction na hitabo or chemical reaction nga na hitabo sa substance. Okay? So ang left side sa arrow will have the reactants and then the right side will be the products. Now there are 5 basic types of reactions. Okay? 5 basic types of reactions or 5 basic types of how the reactants will form the products or how the reactants yields products. The first type is a combination reaction or also known as a synthesis where 2 or more substances combine to form one new substance. Okay? 2 or more substances combine to form one new substance. A decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks down into 2 or more simpler substances. Okay? A compound breaks down into 2 or more simpler substances. Okay, a single replacement reaction is when one element, okay, is replaced by a similar element. Similar in the sense nga it's similar in a property. For example, that element is metal. So the one who will replace it should also be a metal. If that element is a non-metal, then the one who will replace it should also be a non-metal. Okay? Next is a double replacement. Kung ang nahitabuan ni kasagara is mag-exchange sila og 2 elements. Okay? So later, more about that later, about the double replacement. Okay? And then, ang combustion reaction is when a substance reacts with oxygen gas. Oxygen gas. Kabalo mo unsay chemical equation or chemical formula ni oxygen gas? Kabalo ba mo? Very good. Oxygen gas is O2. Gases, in most cases, are diatomic. Okay? Gases, in most cases, are diatomic. They cannot exist as a single element in the atmosphere. Okay? So that's the 5 types of reactions, and then we will discuss more about that here. Okay. First type is a combination reaction or synthesis reaction. So, inganing naitabo. Okay. Nakay duha ka element, and then after the chemical reaction takes place, that 2 elements will combine and become one molecule. Okay? That 2 elements will combine and become one molecule. Can you give me an example? Can you give me an example of what elements could be combined to create a new element consisting the 2 of them? HCl. Water and HCl. Okay. Si water na kay hydrogen plus oxygen. Niagi na sila chemical reaction, mahimo din ni siyang pila. H2O. Now, si HCl na kay hydrogen plus isa pa. Okay, hydrogen is also a gas. Okay, correct dahil. Ang hydrogen mag-merge kay chlorine para maka-create of HCl. Okay? Nganong naman ay 2,2, ma'am? Nganong dili man na siya H lang, dili lang Cl2 because
by default, okay, by default, there are certain types of elements nga dili pwede monoatomic. Okay? For example na dana is hydrogen. There are times, guys, nga hydrogen will exist as a monoatomic, pero in most cases, it will exist as H2. Another is O2, another is Cl2, another is sulfur. Okay, dili na siya ka-exist as monoatomic. And then ozone or oxygen 3. Okay, isa pa? Isa pa ba? Br2. Yes. Iodine, I2. Okay, dili na siya may exist as monoatomic atom. Maunang na ay 2 sa ilahang obos. And then that is also because of the charges, which we will discuss in the next nga topic, which is redox reactions. Okay? Sa mga redox na reactions. Okay, dani lang sa ta. Okay. Now, pila ka element ang kailangan para maka-create og water? Duha. So, A plus B is equal to AB, or H plus O is equal to H2O. Okay, nakuha? Yes, ma'am. Okay. So, dili na sa ta mag-balance. Later, mag-balance rata. Next. Usa gani tawag dito kanina? Combination. Okay. Combination or synthesis reactions, and then we have decomposition reactions. So, unsa may nahitabo na niya? Ang iyang general form is when is mo ni siya ang kwan opposite sa combination. Ang decomposition is opposite sa combination because here a molecule or a compound will actually decompose into native elements. Okay, a compound will actually decompose into native elements. So for example, si H2, pag mag-decompose siya sa iyang native elements, unsa may products nga may yield? H2 and O2. So di ba gibalira siya sa combination reaction. Okay? Si NaCl, kung imo na siyang i-decompose sa iyang native nga element, unsa may ma-form? Na of Cl2. Very good. So Na and Cl2. So this is decomposition reaction. When a compound will decompose into its native elements. Okay? Next. Pero kuan guys ha, this can also happen in compounds like, for example, naka-CHO3. Okay, nakainga na. What happens here is most of the time, ang may tamo lang is that mabulag si carbon plus magpabilin si or mahimong CO and then magpabilin si HO. Sorry. Mahimong CO na nun. What happens here sometimes kung tulo kabok ang element sa compound is that one element will stay with the other two elements. Pariyaan ni O. CH3O, kung imo siyang iagi og decomposition reaction, it will decompose into carbon dioxide and water. Okay? It will decompose into carbon dioxide and water. This is still considered as a decomposition reaction because in a way, CH3O was subdivided into a simpler compound. Okay, it's subdivided into a simpler compound. Nakuha? Yes, ma'am. Okay, how about the others? Thank you for that. Philip, how about the others? Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's proceed. So next, the third one is a single replacement reaction. Now, anong single replacement naman siya? Okay, that is because only one element was replaced. Again,
only one element was replaced. Okay. So for this example, A plus BC is equal to AC plus B. A plus, isa pa. Okay. A plus BC is equal to AC plus B. Unsay gipulihan? Unsay gipulihan? Ay, lagi. Unsay gipulihan? Gipulihan ni AC, unsa? B. Gipulihan ni AC, B. Okay? Si A, ibutang dira, and then si B, maoy na karon sa position ni A. Or you can also look at it this way. Pwede, you can also look at it this way. C actually disintegrated itself from B to bond with A. Okay? C disintegrated itself from B to bond with A. Okay? Now, dili niya siya may tabo, guys, kung dili sila pareho og property. Kung dili pareho property si A and si B. That means nga if si A is non-metal, B should also be what? Non-metal, ma'am. Non-metal gyapon. Okay? So kung unsay identity ni A, unsay iyahang property, unsay iyahang group should be the same with B. Okay? So for example, asan naman ni? Narode. Okay. Okay, for example, naaba ko example ani, wala. Joke lang. K plus NaCl. Okay. Okay. Now, can you tell me, unsa kahadani nila ang naiparehog property? Ang naa sa the same nga group? Which of these three elements ang naa sa the same nga group? Is it K and Na or K and Cl? Na. Ha? Na with unsa? Na and C. Na and K. Okay. Asa di sila nga group na belong? Tanawa inyohang kwan. Tanawa inyohang periodic table. Tanawa. Asa na si K and Na nga group na belong? Metal. Alkali. Alkali metal. So K and Na is metal and they belong to group number 1. Group number 1. Di ba under sila sa hydrogen? Yes, Correct, ma'am. Dile? Oo. So they are under the same group number 1. And they have the same property, which is they are both metals. So pwede ba nato mapulihan si Na? Dile. Pwede, di ba? So, unsa may product kahadani nila? KNA plus Cl. KNA? KNA? Unsa atong pulihan? Sa NaCl, unsa atong pulihan? Si Cl, si Na? Ang Na. Ang Na. Kay pareho sila ni K, metal. So, kung pulihan na to si Na, parisa na to kay K, unsa imong product nga ma-form? Na plus KCl or KCl plus Na. Okay? So kay gipulihan man nato si Na, siya atong giwala. Okay? And then si K atong giabay kay Cl. Nakuha? Yes, ma'am. Okay, so this is single replacement. Now, singles replacement siya kay isa ra atong gipulihan. Again, isa ra atong gipulihan. How about if duha na? Then of course, that will be called double replacement. Okay? Double replacement. So, ang general form niya kay ingani. Unsa inyong nakita? Kinsay nag-change og partner? Silang tanan or isa ra ka buok? Kinsay nag-exchange og partner? Silang duha ka molecule or ang isa ra ka molecule? Ang duha. Ang duha ka molecule. Very good. Silang So,
Ang duha kabuk ang gipulihan. That's why it's called double replacement. Again, like replaces like ha, like replaces like. So let's try an example. Gusto ko sayon example nga dali ra makita ang kuan. Dili ko gustog kani. Okay. So for example, you have HCl or hydrochloric acid plus sodium hydroxide. Okay? Hydrochloric acid plus sodium hydroxide. Kinsay pareho? Kinsay kalaiken ni H. Kinsay kapareho niya og property o kinsay kapareho niya group. Sa nabi. Si H sa si H. Ha? COH guys. Asa pa? COH, we will count this one as ano. Kaysa pa. Di sa di ko maghatag sa inyo ha. Huwag kuan. Ingani ka. Kanina lang. Isa pa ha. Sorry, kanina lang. Because OH will not be counted as separate nga O and H. OH will be counted as one. OH will be considered as alcohol. And alcohols most probably are polars. Okay? Alcohols are polars or they are non-metals. So let's try this first. Katong wala sa nang OH. Let's try Let's try Na or sodium sulfide plus hydrochloric acid. Okay? Sodium sulfide plus hydrochloric acid. Na2 na siya, sorry. Na2. So, unsay kaparihong nga element ni Na? Unsay pareho niya group o pareho niya nga pareho niya property si Na? Hydrogen. Si hydrogen, di ba? Unsa sila nga group gani? Group number? 1. Group number 1. Very good. So, pareho na sila group. And pareho sila, not really pareho. Kay halogen, manata na si H. If I remember correctly. I did halogen po. Non-metal si H. And then, si kuan kay si metal C and A. But they are from the same group, which is group number 1. Sa pa. Asa naman to? Okay. Saka na ha. So meaning, mag-exchange silang duha. Okay? Mag-exchange silang duha. Okay? Si Na, muabay kay Cl, si H, muabay kay S. So, unsay product nga ma-form? Sugot ta kay Na. Na, si product nga ma-form after sa exchange. Kinsa na iabay ni Na? Cl. NaCl. Plus H, kinsa na iabay ni H? S. S. Okay? So, for clarifications lang guys, muna yung balance equation. NaCl, H2S. Okay? So, this is the double replacement reaction. Nakuha? Yes, ma'am. Ang question lang, ma'am. Good. Yes? What if one nag-react ka ng si og si A ang mag og si D ang Si C og si A? Kana? Ang mag-exchange? Muna yung mong pasabot, iba na lang siya. H2S plus NaCl. Nagbaylo na si A og si C. Diba? Because this is A, this is B, this is C. Ay, sorry. Mali. Isa pa. Adjust lang ha. Hindi naman ako kagibutang. This is C, this is D. Okay? So, ang naitabo, si A nagmatch kay D, si C nagmatch kay B. And then on the other hand, pwede sad niya siya. Si D
nagmatch kay B. Ay di? Di ba ni siya? Again, nagmatch kay B. Asa naman ko? Ay, isa pa. Ay, dili, si C nagmatch kay B, and then si A nagmatch kay D. Okay? Pareho raman. Pareho ra ba ang duha, dili? Pareho ra ba ang exchange? Kaya ma'am na interchange lang. Pareho ra. Okay? Nakuha? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So, let's proceed. Pwede na sa interchange na ba ma'am? Ha? Kaysa pa ha, klaruhon lang nako ha, si A ug si ang atong ibalhin. Kay mas convenient, si S ug si D, si B ug si D akong gibalhin. Sorry, si B ug si D akong gibalhin. Para gistipot lang nako si A, kay sila man akong na-identify nga pareho. Okay? So, in a sense, gipulihan lang nato ang group 1 with another group 1. And then, a non-metal, okay, asa ang S? A non-metal with another non-metal. Ninyo, this is group 1, and then H is also group 1. And S is non-metal, exchange with another non-metal. So, nga na naman na ang importante. Okay? Like, exchanges with like. Again, like exchanges with like. So, nagbaylo si group 1, nagbaylo ang duha ka group 1, nagbaylo po ang duha ka non-metal. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. So, let's proceed. So, nanata sa combustion reaction. Okay, combustion reaction is when oxygen gas is involved. Again, oxygen gas is involved. Unsa gani chemical, unsa gani chemical formula ni oxygen gas? Excuse me. O2. O2. Okay, so this is O2. So, unsa may ihang general form? Lang, sa mi. Okay. Ang iyahang general form, okay, combustion must involve O2 as one reactant. Okay? Dapat naagid na siya sa reactant. Once makita na ninyo si O2 sa reactant nga side, you will assume that the reaction is caused by a combustion reaction. Again, kung makita ninyo si O2 sa reactant nga side, which is left or right? Asa ganiyang reactant? Left or right? Left side. Left side. Very good. Pag nasa sa left side, combustion reaction ang nahitabo sa iyaha. Okay. For example, carbon dioxide. So, naa kay carbon plus oxygen. It will yield you carbon dioxide. This is considered as a combustion reaction. Now, another example, acetone. So, you have C3H4O plus oxygen. Okay. Usa kay possible nga solutions or products nga ma-yield dani nga reaction if moagi siya combustion reaction. Most probably, okay? Most probably naagid na siya carbon, sa carbon dioxide. Okay? Ang product sa reaction kasagara naagid na siya carbon dioxide. Now if you take out one C, or if you take out C's and the O2, unsa na nabilin sa imuha? H and O, di ba? Tantag mo man ang imong gigamit sa carbon dioxide. So unsa na lay kailangan nimo buhatan og product ang H ug O. Now what is the most common product with this or what is the most common compound with these two elements as its native element? Water. Okay, very good. So mo ni siyang ang kuan, mo ni siyang ma-yield.
Okay? Mani siyang ma-yield sa combustion reaction. It will either be only carbon dioxide or carbon dioxide plus water. Nakuha? Yes, ma'am. Okay. Any question? Wala? Wala na. Okay. So, na siya ha. And then, kasagara, manggod sa muaging combustion reaction, guys, is hydrocarbons. That's why the products are almost always carbon dioxide and water. So, let's proceed. I hope nga inyuhang kuan, inyuhang madumduman ang 5 ka combustion reaction because we will now proceed in balancing equation. Okay? We will try to understand how to balance equation. So we have steps in balancing equation because every mathematical method will have steps. Okay? We will do it step by step. So first, we have to determine the type of reaction of the equation. So mag-determine ta kung combination ba ni siya, decomposition ba na siya, single replacement, double replacement, or combustion. Okay? So, for example, ang atuang i-balance kay, saan to kung examples dire. Ngita akong isa. Kanang familiar mo sa kuan, familiar mo sa. Kaya na lang, para sa yun. Na wala man ikuan. Ay na, MgCl na lang. Anjot lang kayo guys ha. Kani. This one. For example, naatay reaction involving the elements or compounds C6H6, this is a hydrocarbon, plus O2, yielding as carbon dioxide and oxygen. So, unsa kaniya siya nga kuan? Unsa kaniya siya nga type of reaction? Combustion. Very good. Isa pa, ako sang i-move. Dili na ako makita. Ay, joke lang. Okay, ito siya. C6H6 plus oxygen yields carbon dioxide plus water. Okay, this is actually a combustion reaction. Okay, next step. Ay, sorry. Ay. Sa pa guys, my God. Nga naman eh. Nara. Okay. Count each type of atom in reactants and products. Okay? Or count each type of element from the side of the reactant to the side of the product. Unsa nga elements ang naa sa sa reactant nga side? Naatay unsa? Naatay carbon, hydrogen, and oxygen. Pila ka carbon? 6 atoms. 6 ka atom sa carbon. Hydrogen? 6 gyapon siya. Oxygen? 2. 2. Okay. Muna siya sa reactant. Now, how about sa product nga side? Pila ka carbon? Isa. Ang hydrogen? 2. 2. Ang oxygen? 3. Okay? So, this is from the product nga side. Okay, next. Okay. Place coefficients as needed in front of the symbol or formulas to increase the number of atoms or moles of the substances. Use the smallest coefficient possible. Use the smallest coefficient possible. So, tanawon sa nato day guys. Okay? Kailangan nato ni mabalance. Kailangan nga, kay 6 man kabuk ang reactant, 6 man kabuk ang carbon sa reactant, 6 dapat sa products.
Di ba? Kay 6 man ang hydrogen ni reactant, 6 po sa product. And 2 raman kabok ang and 3 man kabok ang oxygen ni product, dapat 3 sa diri kay reactant. So we will find a way, nga ang number of elements sa reactant nga side will be equal to the number of elements sa product nga side by using coefficient. Ama na nimo input ang coefficient sa tubangan sa kada substance. Okay? Tubangan sa kada substance. Now, first things first. Let's try to raise the number of carbons to 6. Pila gani ang coefficient daning C sa CO2? Pilang coefficient ay ang iyahang kwan subscript? It's 1, di ba? Na invisible 1 na, di ba? Na wala. Na invisible nga 1. So kay 1 man siya, pila ang imong i-time sa 1 para maka-achieve kag 6? 6. So magbutang kag 6 dira. Okay? So 6 times 1 is equal to 6. Okay. CHO. So na kay 6 karon. Now, atong i-review ang number of elements sa other atoms. Okay, or ang number of atoms sa other elements. Napila namang kabuok oxygen na akaron? 6 times 2, 13. Okay, very good. Kay 6 times 2 is equal to 12 plus 1. Okay, that's 13. Pila ka hydrogen? 2 ra gyapon siya. Very good. Now, equal na ba ang number of carbons? Yes. Ang number of hydrogen? No. And then ang number of carbons? Oxygen. Dili Japon. So, kailangan pagyapon nato magdugang. So, let's try to see kung unsa pay mas gamay og value. So, we have determined nga mas gamay ang value sa H ni product nga side. Kay tura ka iyahang hydrogen, unya 6 sa pikas. And then ang oxygen sa ni reactant kay duha ra ka bok and then 13 sa pikas. But let's try to settle H first. Okay? Let's try to settle H first. Sa product nga side, naa kay 2 ka hydrogen because of the subscript nga 2. Pila man imo ang i-time sa 2 para makabot kag 6? 3. 3. So mabutang kag coefficient nga 3. So 3 times 2 will now become 6. Okay? Will now become 6. So let's try to check pila ang number of atoms sa product nga side. So dani nga side, sa product nga side, pila ka carbons na retain or nabag-o? 6 gyapon. Okay. Ang hydrogen karon nahimo ng 6. How about ang oxygen? 13 pa ba gyapon siya? 16. Nahimo na siyang 16. Okay. 16 ba? Dili 16. Sorry, dili 16. Asa pa? 6 times 2, 12. Plus 3 times 1, 3. So that's 15. Okay? So 15 ra siya. Okay, nasubran lang ta. Okay? Okay. So pareho na ba ang number of asan ako? Basin mali na niya akong gibutang. Sa pa. Correct eh. Okay. Correct na ba ato ang number of number of hydrogen? Yes. Kulang na lang nato kay C, oxygen, di ba? Oxygen, di ba? Oo. So, ani guys ha, di ba 15 maniyahang kulang? And then, kung tanaw nimo, 2 ang subscript ni oxygen. Naa ba kay ma-times kay 2 para maka-arrive kag 15? Wala. Wala, di ba? Kay ang 15, unsa man na siya, add or even? Add. Add. So, wala kay ma-times kay 2 para maka-arrive kay 15. So, what are we going to do now, ma'am? What I'm going to do is actually put 15 here.
Okay? Put 15 here. Nganong gibutang man ako na siya diha? Para mu-adjust da sa daing ko diri sa pikas. Gibutangan ako ng 15 ng reactant para mu-adjust na po daing ko diri sa product. Okay? Kay maskin unsaon, 15 man ang lowest ni product. So why not put 15 there in the reactant? Okay? Para dali na lang din mo ma-identify or dali na lang din mo ma-balance ang tanan. Okay. Karon, let me ask. Let me review the number of atoms diri sa reactant nga side. Pila ka buok ang carbon? 6. 6. Hydrogen? 6. 6. Dayon ang oxygen? 2. 30. Very good. So, now, adjust na santa diri sa product nga side. Ano sa kanil? Kung sa akong eraser. Kaya adjust na santa sa product nga side. So, let me ask you. Unsa pa unsa ka atong mga kuan, ma-adjustan sa CO2 or H2O para ma-achieve nato ng 30. Saka atong pwede ma-adjustan sa ilaha. Hilabtan ka nato si kuan, H2O or pasagdan na lang sa nato. Or silang duwa atong increasean. Sa man. The best thing to do here is actually to increase the two of them. Okay? Increase the two of them. How much man ako ang i-increase, ma'am? So, banabanawon sa nako. Okay? Banabanawon sa nako. Si CO2, muhatag ra siya sa aqua og 12 ka oxygen. Then si H2O, muhatag ra siya sa ako og 3 ka oxygen. So, that's 15. If I raise that by 2, if I raise all of them by 2, will I arrive with 30? Yes, ma'am. Yes, di ba? Kay 15 naman ang ilahang total, so i-times 2 na lang nako para mahimong 30. So meaning, ang 6 himo na kong pila? 12. 12. Ang 3 himo na kong 6. 6. Okay, very good. So let's put 12 here and 6. Okay. And then, review na sad ta. So pila naman ka carbon na? Pila ka carbon na? Diri sa product nga side? 12. Very good. Pila ka hydrogen? 6. 6 ra? 12. Okay, very good. Now, pila ka oxygen? 12 times 2? 30 na siya, di ba? Kay 12 times 2 is 24. Plus 6 times 1 is 6. So, plus 6 is equal to 30. Okay? Okay, 12 times 2, 24. Plus 6 times 1, 6. So, that's equal to 30. Okay. Karon. Pareho ng kuan, pareho ng number of oxygen in both sides, dili pa. Ayun na. Unsa na lay dili pareho? Carbon and hydrogen. Now, sa product nga side, 12 kabuok carbon and hydrogen. Sa pikas nga side, 6 ra kabuok. So 6 is actually half of 12. Okay? And then tanaw din nato karon kung naabay isa ka molecule sa reactant nga side nga nag-pair lang og C and H. Nga naaray C and H ay ang molecule na ba? Naa kaning C6H6. Okay? So, kaniya itong hilabtan para maka-arrive ta og 12 ka carbons and 12 ka hydrogen. Now, unsa imuhang i-times sa 6 para mahimong 12? 2. 2. So, let's put 2 here. Okay? And then, let's try to see if balance na siya. So, pila nakabuok ang kuan? Bago nga number of carbons ni reactant? 12. 12. Okay, 12. 2 times 6 is 12. Ang iyaha hydrogen? 12 gyapon. Very good. 2 times 6 is 12. And then, ang oxygen will still be
30. Pila? 30. 15 times 2 is 30. Balance na, dili pa. Balance na. Balance na. Very good. So that's how you balance an equation. Kapoy, dili. Kapoy kay ma'am. Kapoy, Kapoy. libo ka dyan. Isara to, kasara ko nag-try og balance, dili. Dili, Kadaghan, di ba? kadaghan. Kapila ko nag-adjust. Okay? You have to be mathematically ready for this. Okay? However, the good thing here is that di ba sa ka kailangan mag-integrate para maka-arrive ka na nga number. It's simple arithmetic. It's actually simple di ba siya geometry? Basta, it's actually involving simple maths of fractions and divisions and multiplications and additions. However, kailangan of concentration para sure ka nga wala kay nakaligtaan nga wala na balance. Okay? So repeat step 1 and 2 until the equation is balance. Okay? So let's try another one before I'll give you an exercise. Okay? Balance this chemical reaction for the reaction in which nitrogen and hydrogen combine to form ammonia. Okay. Excuse me. Okay, you have nitrogen plus hydrogen forming ammonia. What type of reaction is this? Combination, decomposition, single displacement, double displacement, combustion. Combination. Combination. Very good. Next. Okay, nara. Okay. So this is synthesis reaction or combination reaction. Pareho na sila. Okay, now, next, we will have to count. Saan na siya? Okay. Let's do it ourselves. Okay, let's count how many nitrogens in the reactant side and also the hydrogens, and then compare it to the atoms in the products nga side. Now, pila ka nitrogen sa reactant nga side? Dere. 2. Hydrogen is also 2. 2. Very good. Now, sa product nga side, pila ka nitrogen? 1. 1. And then hydrogen is 3. 3. Okay, very good. Now, N2 plus H2 and H3. Now, balance, dili. Dili. Okay. So, let's try to check. Pila ang kailangan nga idugang sa nitrogen para mag-balance sila? Isa. Diba? Isa. Ay, sorry. Lagi isa. Plus 1, so it will be equal to 2. However, yung subscript diri, yung subscript is just 1. Now, what number will you multiply with 1 to arrive with 2? 2. 2. So, magbutang tag 2 diri. Okay? Let's put 2 here. Okay. Pila naman ang iyahang bago nga kuan sa product nga side? Pila naman ang bago nga number of atoms ni nitrogen? 2. 2. Yeah, hydrogen? 6. 6. Okay. Nanatay na balance? Wala pa. Nitrogen. Okay. Kanina lang hydrogen. Kay 6 sa product, 2 ra sa reactant. Now kung na kay 2 diri sa subscript, unsa imuhang i-times ana? Unsa imuhang i-multiply ana para maka-arrive kag 6? 3. Very good. So magbutang kog 3 dira. Now, pila na karon ang number of hydrogen ni reactant? 6. 6. Okay, 6. So, balance, dili? Balance na. Balance. So, the balance equation will now be N2 plus 3H2 yields 2 ka NH3 molecules. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Now, let's have you, try to balance on your own. Okay?
So balance the following equation. First is this one. Okay. H3PO plus KOH yields K3PO4 plus H2O. Okay? So you have to balance that equation. I will give you, how many minutes will you take para mansiran ka ni siya? Will 3 minutes be enough? Kaya ano, ma'am? Kaya nun ba sa 3 minutes? Kaya nun ha? Or 5 minutes? 5 na lang. 5, okay. I'll give you 5 minutes to answer this one, and then after 5 minutes, mag-countdown na sa kuog, 20 seconds para sa inyong answer. Okay? Your 5 minutes starts now. Your 5 minutes starts now. Now, count by elements lang. By atoms of each element sa ta. Kay balancing man niya siya. Thank you. Pagina ka dira? Sus ka mo ikakonsult. Wala ko naman. Kapit man mga 2 ka
Ay, tulo day ka balansin. Off mic. Wala. 30 seconds. Apilan inyong attach sa Google Classroom inyong solutions ha. Kay 5 points answer, 10 points solution. Kanay inyong gigamit bitaw pag solve sa balancing. Para makita na ko ang process sa inyong pag-change sa coefficients. Okay. 56 na. Okay. Please turn in your answers within 20 seconds. The timer starts now. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Hapit ako mag 10 seconds. Wala palagi nagpasa. 13, 12, 11, 10. Please pass your answers. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1 done. 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 Done, 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 done. Done. Done, done. Wala na yung magpasa. Because I will tell you the answer na. Wala na yung magpasa. Wala na ha. Wala na. Ay, wala na lagi. Okay. Magulat na sagug another minute. Wala na lagi magpasa. Do not pass your answers anymore. 4:13. Ayaw na. Do not pass. 4:14. No, napay nagpasa 4:14. Nako. Okay. Late answers will have deductions. So as long as makapasa mo sa ako og solutions, then dana ra mo mamawi. Kay inyuhang answers I will deduct points. Okay? Kaya kung ang i-accept nga answer will only be taman sa 4:13. Okay? 4:13. 4:13. Okay, so the answer is okay. Ang coefficient H3PO4 is 1, kay KOH is 3, kay K3PO4 is 1, and then kay H2O kay 3. Did you get the correct answer? Invisible lang ang 1 ma'am. Invisible lang 1, that's okay. It's considered as correct. Sige. Kay mathematically correct man siya. Correct ba inyo ang mga answer? Okay. Yes, ma'am. Very good. So, kasagara sa inyo correct og answers. Okay? So, giunsa ninyog arrive? Sa inyong unang i-balance nga element? I just want to ask. Sa inyong unang i-balance nga element? Anyone? H. Ang hydrogen. Mo inyong unang i-balance. Okay. Haya din mo nag-balance sa unsa? Sa ikaduha.
Or dili, wala ninyo giusa-usa. Gitry gid ninyo og balance all together. Gitry. Di bala-bala lang dahil, ma'am. Ay, gibana-bana na sa yan. Okay. So that's okay. So let's proceed to the next balancing equation. I guess, pwede rin siya tulo ka minuto. Kay tulo ra sad siya ka element. Okay? Naraman tayo 3 ka elements dani. So I think 3 minutes is enough. So I'll give you 3 minutes for this, and your 3 minutes starts now. Ay! 3 minutes for letter B. Again, 10 points para sa solution. 5 points para sa answer. So that's a total of 30 points. Yan siya, seat work, balancing, seat work. Picture ra na inyong gigamit pag kuris-kuris sa kanang pag-solve. Dili kuris-kuris pag-solve di ay. Okay. Saan siya? April 20 seat work. Attach your answers here. 5 points answer and 10 points solution. You have 2 minutes left. Less than 2 minutes left. 10 point solution. A cut off. Itong kalimot. Okay. Please turn, ay, mana mo? Nana mo yung answer? Ready na inyong answer? Hello, ready na inyong answer? Okay, ready na iya, Philip. How about the others? Ready na inyong answer? Okay, assume nga ready Yes, na ka. ma'am. Dapat within 20 seconds ragid siya. Again, dapat within 20 seconds ragid siya. Ay na mo panubra. Okay? So your timer starts now. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Done. 5, 4, 3, 2, 1. Done. 5, 4, 3, 2, 1. Done. Done, 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 done. Cutoff is 420. Isa pa. Cutoff is 420. 30 points. Ano naman niya? Ay, nakita ang answer. Sige na lang. Di na ito na kuya pilang last. Isa pa. Cutoff is 420. Okay. So, tanaw natin yung answers, B. Let me check. Okay. 6, 1, 3, 2. 6, 1, 3, 2. 6, 1, 3, 2. Okay, let's try to see if correct ba. So, the answer is actually correct. Okay. 6, 1, or invisible 1, 3, 2. Okay. So, nabay, wala nakuha. Wala nakakuha. Wala man siguro, no? Pare-pareho man mag-answer, no? I believe so. Okay. Pare-pareho answer. Okay, very good. So, medyo nakuha na ang sound pag-balance. Yes, ma'am. Very good. So, how about the others? Any questions regarding balancing? Kay next one. Next meeting, which is on Friday, magkuha na rabata. Mag-finalize na sa stoichiometric calculations. Wala na? Wala pa? Sige. Okay. So, I think that's it for today. Kasot lang guys ha. Ako saning i-finalize inyo hang Google Meet classwork. Ayaw kalimot og attach ako ang gipangayo. Ang inyong screenshot sa answer ani and then picture sa inyong solution. Okay? Or PDF file or document file. Basta kayo yung solution. And then, yes, I will see you on Friday. Palihog din kong open sa inyong mga camera. Ano siya? Change layout. Okay na din. Okay, please open your cameras. Are you ready? 1, 2, 3. Smile. Okay, that's it. So thank you so much for your time. I will see you again next meeting. Okay, bye-bye. Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Bye-bye. Bye, Zelina. Bye.